So see in the 24.1 question, a square loop ACDE of area 20 centimeter square and resistance given rotated in a magnetic field B is equal to 2T given. So see here, in this situation, applied magnetic field is constant. And one more important thing is, guys, when you take electromagnetic induction, that is EMI topic, keep in mind that the phenomena of EMI, right, induction phenomena, that is producing induced EMF and producing induced current. That is possible only when the conductor or any conducting loop is associated with changing magnetic flux. Keep this point in mind. As long as magnetic flux is constant, right, there will be no induced EMF, there will be no induced current. The phenomena of induced EMF or current is observed only when there is changing magnetic flux. That means the entire chapter will depend only on changing magnetic flux or changing magnetic field, because flux is defined as B dot A or else BA cos theta. When theta is equal to 0, then we will write it as B into A. So every time the phenomena of induction is linked with the idea of changing magnetic flux. That's it, d phi by dt. And minus is explained by the Lenz's law. Because guys, induction phenomena always opposes the changes that are taking place in the circuit or the changes that are taking place in the system. Changes in the sense, suppose if current is increasing gradually, it tries to oppose the tendency of increasing. If current is decreasing gradually, then it opposes the tendency of decreasing. So this kind of changes will be opposed by the induced EMF as well as induced current. Means single idea, right? Whenever anywhere the phenomena of induction is making use, means that is used only to oppose the changes taking place. Fine. And for determination of induced EMF, this is the only formula you are having, guys, d phi by dt. That's it. Now take this 24.1 example. A square loop ACDE of area 20 centimeters square and resistance 5 ohm is rotated in a magnetic field 2 Tesla through 180 degrees. See guys, here magnetic field is constant, right? Magnetic field is not changing. The value of B is given fixed. But listen, when magnetic field is constant, usually we can't find induced EMF, right? But in the given situation, magnetic field is constant, but the loop is rotating, means the loop is moving. When the loop is in the motion, then obviously the flux linked with the loop at different positions will be different. Why? Because guys, theta is changing here. For changing phi value, here you see BA cos theta, no? By keeping B constant, A constant, if theta is varying, then also phi varies with the time. Obviously, EMF will be induced. Electromagnetic, this one, right? Induced EMF will be observed as well as induced current will be observed. Okay, guys, say phi is equal to BA cos theta. Then out of 3 parameters, theta, A, B, if any one is changing, obviously flux will change with time, which induces this one, right? So here, sometimes you may get doubt that field is constant. How is induced EMF is producing? Because of varying theta in this situation, right, guys? So area is given, which is fixed, B is given, which is fixed, and it is rotated through 180 degrees. That means what? From 0 to 180 degrees, it is rotated. So obviously, this flux linked with it is changing. Then if you want to find what is asking magnetic field, 180 degrees in 0.01 second, 0.02 second. Magnitude of EI and delta Q in both the cases. Very simple and easiest question, guys. Since we know that E is equal to d phi by dt here, E is equal to d phi by dt. Simply we can write it as change in flux, that is phi 2 minus phi 1 by time t is equal to, you can write otherwise. Because here these are constants, no? BA, phi is equal to BA cos theta, no? So first BA cos 0, right? Minus BA cos 1, phi 2, na? Phi 2 means first 180 will come here, right? In the first case, phi 2 is equal to BA cos 180 degrees, right? Minus, okay, BA cos 0 degrees. According to the question, it is rotated through an angle 180 degrees. That means what? 0 to 180 degrees.
by time t. So in the first case, t is 0.01. In the second case, t is 0.02, right? So by substituting this, and again, it is d5 by dt, no? So we will be getting a whole minus also. That's it, students. By substituting this values, ba cos 180 minus ba cos theta, you will be getting the answer. That's it. This is the idea of solving the problem. Okay, guys, very simple, no confusion at all, right? Here, flux is changing. In the process of changing flux, sometimes field may remain constant, area may remain constant, but due to the change in direction because of rotation, here EMF is induced. After getting induced EMF, guys, resistance is mentioned. So induced current is written as E by R. Okay. And next, induced current is this one. And what was asking again? Charge is also asking, no? So I is equal to dq by dt. That's it. And q is equal to it. You can write after getting this induced current, even you will be getting the charge also. No problem, no worries at all. Fine, guys. So this is a thinking process. And listen, this kind of problems only you will be expected in the final exam at basic level, which was having the probability of 70 to 80%. Even the next upcoming NEET and other exams, any exam you take except IIT, the paper is going to come 80% student friendly basing on CBSE and NCERT applications, right, guys? So now you see here, this is a thinking process. And if you want, you can go through the solution. Bs cos 0, Bs cos 180, and flux is measured with Weber. So time is given, d5 by dt, 8 into by time, right? Change. This was calculated first, phi f minus phi I, right? After that, substituting the values, you will be getting, okay, the result. Next, here only the value of t is changed, rest of all remains same, okay? And after getting this one, delta q is equal to I dt or else it, right? Now you see the direction of induced current already we have seen. It always points in a direction that opposes the changes taking place in it. Fine. And even Lenz law also we have discussed. And listen, guys, here in this 24.2 example, the idea of Lenz law even can be understood in a more detailed way. That is, when North Pole is approaching the loop, the conducting loop is at rest, no? So when North Pole is approaching, the magnetic flux linked with it increases. Now the induced current in the loop, because changing flux with the conductor always creates induced EMF. And if it is a closed one, because circuit is always a closed one, due to this induced EMF, if it is a closed one, current is observed known as induced current. Fine. So when the North Pole is approaching the loop like this, or when North Pole of bar magnet is falling towards the coil or towards the loop, then the loop, the induced current developed in the loop wants to oppose it. Means the process of coming North Pole towards the loop should be opposed. Because of that, guys, the direction of current expected in this loop will be anti-clockwise. Because if the current is developed in anti-clockwise in any loop, it behaves as North Pole. The phasing one behaves as North Pole, right? In electromagnetism, we have studied that every current carrying loop behaves as a magnetic dipole. Means it will be having North Pole and South Pole, right? Means the phasing side of North Pole will be having North Pole, that is anti-clockwise current. Other side will be South Pole. Therefore, guys, here we can conclude that when the bar magnet is coming like this, the direction of induced current in this is observed in the anti-clockwise direction. And when it is leaving, guys, when it is leaving, then again you will find it in clockwise direction. While entering anti-clockwise, while leaving clockwise direction. Right, students? So this kind of theory questions will be given in the exam, right? State whether acceleration A is equal to greater than or less than acceleration due to gravity. We were asking about this G, right? So while entering here, what happens? North Pole is opposed, no? So North Pole is opposed. That means some resistive force will be experienced by the bar magnet, due to which what happens? Acceleration decreases, right? And again, while going also, you will find again opposition, because the direction of the current reverses. It behaves as South Pole and again it attracts.
So in both the cases, we can say A will be less than G, because the motion of this bar magnet is opposed by the current developed in the loop. Means due to the current, loop also behaves as bar magnet. While entering, it will behave as north pole. While leaving, the coil will behave as south pole, right? So therefore, in both the cases, A is less than G. Next, coming to this question, guys. A bar magnet is brought near a solenoid. Will the solenoid attract or repel the magnet? It is going like this, no? So while entering, it has to oppose, it will repel. And again here, while leaving also, it will repel. Right? Sorry, it will attract. While entering, it has to oppose this, no? So it will attract. While leaving, sorry guys, is brought near a solenoid. Will the solenoid attract or repel the magnet? Suppose if it is kept at rest, guys, no change. But if it is moving into the solenoid, listen, if the bar magnet is moving like this into the solenoid, then this action must be opposed. Okay, guys, because this is loop and this is loop. Solenoid is a combination of so many loops, no? So the action of entering the solenoid should be opposed. Therefore, the current in the solenoid will be an anti-clockwise, and this phasing one, okay, this phasing one towards the bar magnet behaves as north pole, and it will oppose, right? And when it is leaving the solenoid, again it wants to be opposed. So when it is leaving, the tendency of leaving should be opposed. Means it has to attract. Tendency of entering should be opposed, means it has to repel. And the tendency of leaving is opposed, means the solenoid has to attract. Therefore, while it is leaving, the current will be in the clockwise direction. So while entering, repelling, it experiences repulsive. While going away, it experiences attraction, right? Both repel. On the other hand, if a magnet is moving away from the solenoid, it attracts the magnet like this. When it is moving towards, it will repel. When it is going away, it will attract. This is the situation. The same thing I told. Means if it is passing like this and going away, it will get attracted. If it is passing towards, it get repelled. Or else, guys, when it is passing towards, we can say that anti-clockwise direction is developed in the loops, and it is going away, clockwise direction will be developed, because for attraction, it behaves as south pole. So common sense, guys, almost all problems will be like this only. The phenomenon of induction is very, very, very important, right, students? This is also very important observation in the Lenz law, right, students? This kind of questions you will be having, even previous questions also basing on this. You try to understand here. This is a loop, guys, without any current. This is a loop initially without any current, kept very close but not in contact with the current carrying conductor. So I is the current carrying conductor, and this is the loop. So why always loop is preferred means, students, if it is not the loop, if it is just the conductor, you will find only induced EMF but not current. Current has to be flown, no? In order to flow, the circuit must be closed one. In open circuit, current will not flow, no? When a battery is connected to a circuit, you will find the current in the battery, circuit only if it is a closed one. So that's why in order to get a circuit form, always loop is preferred, right? So listen, guys, here in the first case, if I is constant, right, this is long current carrying conductor. So don't do this Ri and this all given, no? Don't apply this, guys. This is somehow looks to be complicated. I want to simplify this with the common thinking process, right? General thinking process, I will tell you. When I is constant, right? Here the magnetic field linked with the coil will be constant. Listen, guys, according to Biot-Savart law, any conductor is carrying current, then in its surrounding region, magnetic field is created, no? All the time, right? If a straight conductor or circular conductor is carrying the current, then its surrounding region, normal to the plane of the conductor, what happens? Magnetic field will be created, and that magnetic field is calculated by using Biot-Savart law or Ampere's law. So if you take a straight current carrying conductor, guys, no doubt, by using right hand thumb rule, if you use the right hand thumb rule by pointing thumb in the direction of the current, finger curl will give the direction of magnetic field, right? So finger curl will give the direction of magnetic field. Therefore, guys, for the given situation, if you take this situation, current is going in this direction, current is going like this upward, and coil is kept on right side. Therefore, here, if you keep the thumb in the direction of the current for that situation, students, the direction of external magnetic field created by this will be into. That means, guys, if you take
the field due to this as B, right? Not induced field, external field. Then the direction of B will be cross circle. Cross circle means normal to the plane and into it. Fine. Now, if it is increasing, right friends? If the current is increasing, the magnetic field into the loop, into the plane of the loop, all the time magnetic field lies normal to the plane of the loop. Now, here external magnetic field on the loop is pointing into it, lopalki veltundam adi, right? If the current associated with the conductor is gradually increasing, appudu enti situation, the external magnetic field into the plane of the coil lopalki veltunna external magnetic field oppose kavali. I repeat, coil lopalki veltunna external magnetic field oppose kavali. That is the point. Careful ga vinandam ikkada. Every one of you, Sankirta, Krishika, Geetika and Akshaya, try to listen carefully. The external magnetic field pointing into the plane of the loop, ikkada, into the plane of the loop, adi oppose kavali. Lopalku veltuna magnetic field oppose kavali ante the magnetic field that is traveling into the plane of the coil should be opposed, means the induced EMF must point outside. అంటే ఇట్లా లోపల వెళ్తున్నది అపోజ్ కావాలంటే induced magnetic field should be opposite to that. ఎందుకంటే listen guys, induced current will be having all the properties similar to the current generated because of battery. In the circuit, if you observe whatever the current due to the battery, and that current will satisfy Ohm's law and all other properties related to electric circuit, no? Almost every property will be satisfied by the current developed because of induced phenomena. Both are same. The process of generating current is different. Battery is different technology. Induced current, different technology, changing magnetic flux. But here the behavior will be exactly same. And the external magnetic field going into the plane of the loop is increasing. Then oppose cheyalante induced magnetic field. Right, I repeat guys, induced magnetic field because of current in the coil. Coil lo current develop avutundi, induced current. So the induced magnetic field because of current in the coil should be opposed. Ante idi lopala veltunte deeniki opposite ga ravalamma. Ante induced magnetic field annadi bayataki ravali. So therefore, induced magnetic field bayataki ravalante current carrying loop behaves as a bar magnet kada. So bar magnet ki eppudaina the direction of the magnetic field will be away from the north pole kada. If you consider any bar magnet like this guys, if this is the bar magnet, then from the north pole the direction of magnetic field will point away, and for the south pole the direction of magnetic field will go towards, right? This is a standard direction, and inside the bar magnet the direction of magnetic field will be like this. This is always the standard directions. It will leave, the direction of magnetic field will be away from the north pole and it enters the south pole. Therefore, when current is induced in the coil, and if the current wants to oppose the external field, or the magnetic field due to that current induced in the coil wants to oppose the external magnetic field, then it must point away from the plane of the coil. That is happen only when plane of the coil, right, behaves as north pole. And em ledam ikkada north pole undante other side mana kanabadani side lo south pole ఉంటుంది. Right, because this coil is facing towards us kada, the north and other side will be south itla. So that's why the direction of induced current will be anti-clockwise. Ilanti situation la you will be asked what could be the direction of induced current. Anti-clockwise itla cheptam. Very simple. Ee RI and ilantivi em follow kavoddu. Right, you may having the confusion. Always you have to think in the common sense. Right, you have to think by applying your common sense. And external magnetic field must be opposed. Ante doubts ever unte adagandama, otherwise I'll go ahead. Right, doubts em lekunda you just keep yourself quiet. Right, no need of responding. Doubt untene adagandi. Ikkada nenu simple thing explain chestanu. The external magnetic field pointing into the plane of the coil will be increasing due to the increase in the current. So the induced magnetic field because of induced current must oppose that. That's why it acts anti-clockwise, right? Now next thing is, suppose if this current is decreasing, let us discuss that case also. If this I is decreasing, students, right? If I is decreasing, by chance if you take
if this is decreasing, then the external magnetic field into the B cross, external magnetic field going into the plane of the loop is decreasing, no? Then induced EMF wants to again oppose the tendency of decreasing. The external magnetic field traveling into the plane of the loop decreasing కదమ్మా, దాన్ని అపోజ్ చేయాలి. అంటే induced EMF must point in the same direction. ఇలా వెళ్తున్న దాన్ని మనము ఇంక్రీజ్ చేయాలంటే in the same direction the induced magnetic field must be applied. Or ఇలా వెళ్తున్న దాన్ని అపోజ్ చేయాలంటే the induced magnetic field should come from opposite side. So when the current is decreasing, guys, appudu automatically the induced magnetic field should point into it. Appudu the current developed in the coil will be clockwise. Endukante south pole laga behave cheyali. If it behaves as a south pole, then the direction of induced magnetic field will be into it. That's it, guys. This idea is very, very important, and you will be expected numericals on these questions, on this type of theory based questions. Ekkada confuse kaakandamma. And wherever if you face any confusion or any confusing type of theoretical questions in EMI, you just immediately let me know, or you just take a screenshot and post in the physics crash course group. Otherwise, na personally post chesna, I will address your doubts, right? Class kaapone nenu evening aina join avutannamma, doesn't matter. And ikkada em ledhu, circular loop is placed near a current carrying conductor as shown. Find the direction of induced current if the current in the wire is decreasing. Ikkada current in the wire is decreasing ata. Very simple, guys. Ikkada current in the wire is decreasing ante very simple. Then analyze cheddam chudandi. When the current in the wire is decreasing, try to find out the direction of magnetic field because of this decreasing current. Right? అంటే కరెంట్ డిక్రీజ్ అయిన కాన్స్టెంట్ అనేది మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. అప్లై రైట్ హ్యాండ్ థంబ్ రూల్ స్టూడెంట్స్. ఇట్లా పెట్టేసి డౌన్వర్డ్ తీసుకోండి. రైట్, డౌన్వర్డ్ తీసుకొని ఇది ఎట్లుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది. ఓకే, హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్, లెఫ్ట్ సైడ్ ఉందాం ఇక్కడ. సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ ఉంటేనేమో ఇలా బయటకు వస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమో లోపల వెళ్తుంది. దేర్ ఫోర్ హియర్ వీ కెన్ సే దాట్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్ ఇంటూ అగైన్ క్రాస్ సర్కిలే. ఇది ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఏం చేయాలి అంటే ఇది డిక్రీజ్ అవుతుంది కదమ్మా, ఆ డిక్రీజ్ ని అపోజ్ చేయాలి. డిక్రీజ్ ని అపోజ్ చేయాలంటే ఇండ్యూస్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ షుడ్ పాయింట్ ఇన్ ద సేమ్ డైరెక్షన్. అప్పుడు ఇట్ ట్రైస్ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్. దేర్ఫోర్ సౌత్ పోల్ లాగా యాక్ట్ చేయాలి. ఇది సౌత్ పోల్ లాగా యాక్ట్ చేయడం అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇండ్యూస్డ్ కరెంట్ మస్ట్ బి clockwise. This is the direction of induced current. South pole laga behave cheyali like this, right? So when the current is decreasing, okay, then the direction of induced current will be clockwise, which behaves as south pole, right? Okay, next ee roju manam eట్లానే టాపిక్ కంక్లూడ్ చేసేయాలమ్మా. 24.5 also you can do in the same thing, guys. Inka anni ilantive ela whatever the kind of loop is there, you can go ahead in the same way, right friends? Theory based questions ke chances ekku untayi, be careful. Motional electromotive force, manaki rendu cases untayi ani cheppanu kada. You will be having two cases, guys. One is static EMF and next one is motional EMF. Static EMF means usually from phi is equal to, listen here, changing magnetic flux is creating induced EMF and induced current, no? And phi is equal to BA cos theta. By changing theta, keeping B and A constant, EMF is introduced. Or by keeping theta constant, changing B, EMF will be introduced. Or by keeping B theta constant, only A is changed. Then also EMF, electromotive, this one, EMF will be induced, right? So any one of the changes can induce EMF, because any one of the changes in BA theta will change flux, right? Our technically major parameter should be changed is flux, right? So take this motional EMF. So listen, guys, the idea of motional EMF I'm going to show you with two derivations, right? So that you will get even a clear idea about determination of induced EMF, right? So first magnetic force method, next flux method. Two methods I'm going to take. So in this, guys, in motional electromagnetic force, here the magnitude of magnetic field is kept fixed. So B is constant. Ikkada B constant undam. In the constant magnetic field,
A conductor is moving with velocity v. Listen carefully. In constant magnetic field, guys, here a conductor is moving with velocity v, right? Velocity v తోని మూవ్ అవుతుంది. ఒక కండక్టర్ అన్నది వెలాసిటీ v తో మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ, రైట్ స్టూడెంట్స్? దిస్ ఇస్ ద సిచ్యువేషన్. అండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ వెలాసిటీ అన్నది నార్మల్ టు ద లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్. లిజన్ గైస్, ఇక్కడ v ఎలా ఉందమ్మా? లెంత్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ ఇలా ఉంటే v అన్నది పర్పెండిక్యులర్ టు దిస్ ఉంది. అది ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్, రైట్? ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉందమ్మా? ఇట్లా పర్పెండిక్యులర్ గా ఉంది, రైట్? సో నౌ నో కరెంట్. యాక్చువల్ గా ఇనిషియలీ కండక్టర్ లో కరెంట్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఎ కండక్టర్ అంతే. ఏ స్ట్రైట్ కండక్టర్ ఈజ్ మూవింగ్ రైట్ ఇన్ ద ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్. అలా వెళ్తున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ లిజన్ గైస్, వెన్ ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ దాట్ వే, దెన్ we will find induced EMF in it, and after doing some derivation, అది కూడా చూపెడతానమ్మా. ఎందుకంటే మీకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెరివేషన్ పైన వస్తాయి. కొన్ని క్వశ్చన్స్ విల్ కమ్ బేసింగ్ ఆన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెరివేషన్. అందుకని నేను డెరివేషన్ చూపెడతాను. బిఫోర్ డెరివేషన్ గైస్, ఫార్ములా వచ్చేసి ఇది అవుతుంది. దిస్ ఇస్ రైట్, E ఇంటూ V క్రాస్ B. E అంటే ఏమంటాం? ఎలక్ట్రాన్స్, because any conductor will be having free electrons in it kada. So ఇది force acting on it. One second guys. So process or derivation kaakunda the result will be like this. Induced EMF E is equal to this E different guys, this E different, right? ఇది induced EMF, right? అది ఎలక్ట్రాన్. నేను ఇక్కడ డిఫరెంట్ గా డెరైవ్ చేయబోతున్నా చూడండి. induced EMF is equal to BLV అని వస్తుందమ్మా మీకు. BLV వస్తుంది, రైట్? అదర్వైజ్ BLV sin theta ఇట్లా వస్తుంది, రైట్? BLV ఆర్ BLV sin theta. BLV ఎప్పుడు వస్తుందంటే ఇక్కడ theta 90 degrees అవుతే, ఓకే, రైట్? సో నౌ ఆల్వేస్ మోషనల్ EMF లో when the straight current carrying conductor is moving, then ఇట్లా రాస్తామమ్మా మనం ఎప్పుడైనా సరే, L dot V cross B, రైట్? ఇట్లా రాస్తాం. దిస్ ఈజ్ the vector form of motional EMF. డాట్ ప్రోడక్ట్ అందుకే ఆన్సర్ స్కేలార్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ వెక్టార్ ఫామ్. కొన్నిసార్లు దిస్ ఈజ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, వెక్టార్ ఫామ్. అదర్వైజ్ ఇదే వెక్టార్ ఫామ్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు. E ఈజ్ ఈక్వల్ టు V డాట్ రైట్ L క్రాస్ B అని కూడా రాయొచ్చు. డజంట్ మ్యాటర్, ఎట్లా అన్నా చేసుకో. మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఏం మారదు. డాట్ ప్రోడక్ట్ కదమ్మా. డాట్ ప్రోడక్ట్ లో ఇట్ ఫాలోస్ కాంపిటేటివ్ లా. A డాట్ B ఈజ్ ఈక్వల్ టు B డాట్ A. L డాట్ V క్రాస్ B తీసుకున్నా, V డాట్ L క్రాస్ B తీసుకున్నా సేమే వస్తుంది. ఫైన్. సో వాట్ స్పెసిఫికల్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ హియర్ ఈస్, ఇక్కడ వెన్ యూ రైట్ లైక్ దిస్ BLV sin theta, రేర్ కేసులో ఇది వాడతాం. ఇండ్యూస్డ్ EMF ఈజ్ ఈక్వల్ టు BLV sin theta అని యూజ్ చేసినప్పుడు, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసేటప్పుడు ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈ స్టూడెంట్స్, థీటా ఉంది కదమ్మా, థీటా ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ ద డైరెక్షన్, ఇట్ ఈస్ ద యాంగిల్ బిట్వీన్, all the time angle between the direction of V and B, otherwise L and B. ఇట్లా L and B, otherwise V and B తీసుకున్నాం. ఇది మోర్ అప్రోప్రియేట్, ఇది బాగుంటుంది. సో ఇది వద్దులే, ఇది మళ్ళీ మీకు L డైరెక్షన్ ఏంటి అని కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై ఇట్స్ బెటర్ యూ కెన్ టేక్ V and B, రైట్? E ఈజ్ ఈక్వల్ టు L ఇంటూ L డాట్ V క్రాస్ B తీసుకోండి. డజంట్ మ్యాటర్, ఏదైనా ఓకే, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ఫైన్. సో L and B ఆర్ V and B. ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్లీ 90 degrees కదా, ఎందుకంటే మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఈస్ పాయింటింగ్ ఇన్ టు ద ప్లేన్ ఆఫ్ ది రీజియన్ అండ్ కండక్టర్ ఈజ్ మూవింగ్ లైక్ దిస్. కండక్టర్ ఇలా వెళ్తుంటే దీనికి క్వైట్ పర్పెండిక్యులర్ గా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఉంది. సో ఎలా చూసినా 90 degrees ఉంటుంది కాబట్టి BLV తీసుకుంటాం. ఇన్ మెజారిటీ కేసెస్ BLVA ఫార్ములా ఉంటుందా, when magnetic field remains normal to the plane of L and B, right? Otherwise we will take BLV sin theta. I'll tell you ekkada manam BLV sin theta తీసుకుంటామని కూడా చూపెడతాను, ఎందుకంటే అప్లికేషన్ పార్ట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ as long as motional EMF is considered, understood? motional induced EMF is considered guys. మేజర్ గా రెండే కేసెస్ ఉంటాయి. ఒక కేసులోనేమో కండక్టర్ అన్నది లీనియర్ గా వెళ్తుంది, ఇంకొక కేసులో కండక్టర్ అన్నది రొటేట్ అవుతుంది. రెండే కేసెస్. లిజన్ గైస్, యాజ్ ఫార్ యాజ్
motional electromotive force is considered, guys, you'll be having only two cases where conductor will move linearly. అంటే స్ట్రేట్ లైన్ గా వెళ్తున్నాము. ఎప్పుడైతే కండక్టర్ లీనియర్ గా వెళ్తున్నప్పుడు ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు బిఎల్బి, రైట్? ఇది డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు. అండ్ కండిషన్ చూడండి, అక్కడ ప్లేన్ ఆఫ్ ది కరెంట్, ప్లేన్ ఆఫ్ ది కండక్టర్ అండ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ పర్ఫెక్ట్లీ పర్పెండిక్యులర్ ఉంటే బిఎల్బి. 99% అప్లికేషన్స్ లో ఇదే ఉంటుంది. మిమ్మల్ని ఇంకొంచెం ట్విస్ట్ చేయాలంటే యాంగిల్ మారుస్తాడు, ఆ మెథడ్ కూడా చూపెడతాను నేను, డజంట్ మ్యాటర్. అండ్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ లో సెకండ్ వేరియేషన్ ఏంటంటే ద రాడ్ విల్ రొటేట్ గైస్, ఇట్లా రొటేట్ అవుతుంది, రైట్? అంటే వన్ ఎండ్ విల్ బి ఫిక్స్డ్ అండ్ అదర్ ఎండ్ విల్ బి రొటేటెడ్. ఇట్లా ఒక ఎండ్ ఫిక్స్ అయిపోయి ఇంకో ఎండ్ రొటేట్ అవుతుంది with angular velocity omega, right? So when this happens, అప్పుడు induced EMF ఏమవుతుందంటే E is equal to half B omega L square ఉంటుంది. ఈ రెండు ఫార్ములాస్ బ్లైండ్ గా గుర్తుపెట్టుకున్నాం, ఎందుకంటే ద ఫస్ట్ లెవెల్ బేసిక్ క్వశ్చన్ ఇన్ మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ లో అడిగేది రెండే ఏరియాస్ నుంచి, ఐదర్ బిఎల్వి ఆర్ హాఫ్ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్. అండ్ డెరివేషన్ ఆల్సో ఐమ్ గోయింగ్ టు షో యూ, ఎందుకంటే ప్రాసెస్ ఆఫ్ డెరివేషన్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్, రైట్? సో లిసన్, కానీ రిమెంబరింగ్ ఫార్ములా ఇస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. అందుకే నేను స్పెసిఫిక్ గా చెప్తున్నాను, మోషనల్ ఈఎంఎఫ్ రాగానే బిఎల్వి ఒకటి, కండక్టర్ మూవింగ్ లీనియర్లీ, ఆర్ హాఫ్ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్ వెన్ ద సేమ్ కండక్టర్ ఈస్ రొటేటింగ్, రైట్? అదే రొటేట్ అవుతుంటే ఇలా తీసుకుంటాం. ఫైన్, రైట్? నెక్స్ట్, ఓకే, లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ద డెరివేషన్ గైస్. డెరివేషన్ లో టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ మెథడ్ వన్ ఏంటంటే, లిజన్, when the conductor is moving linearly like this, right? Since it is a conducting rod, okay, I repeat, since it is a conducting rod, the free electrons inside the conducting rod will experience magnetic force. Because guys, in electromagnetism, we have concluded that electromagnetism lo manam em conclude chesamante, చూడడం ఇక్కడ ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిజం లో మనం ఏం కాంక్లూడ్ చేసామంటే ఎవ్రీ మూవింగ్ చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఇన్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ విల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ద ఫోర్స్ గివెన్ బై magnetic force Q into V cross B. This is the formula you have studied in electromagnetism in vector form. Fine. And the direction of this force is calculated by using Fleming's left hand rule. Right, students? So this Fm is equal to Q into V cross B. This is a magnetic force experienced by a moving charged particle in external constant magnetic field or in external uniform magnetic field. This is a force, guys, right? ఏదైనా ఒక చార్జ్డ్ పార్టికల్ ఎక్స్టర్నల్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ లో మూవ్ అవుతుందంటే 100% అది ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తుంది, given by Q into V cross B, right? దీంట్లో వేరియేషన్స్ ఉంటాయి, θ90, θ0 అలా. θ0 ఉన్నప్పుడు ఫోర్స్ ఉండదు, θ90 దట్ ఆల్, ఎందుకంటే క్రాస్ ప్రోడక్ట్ ఉంది కాబట్టి QVB sin θ రాస్తాం. బట్ అబౌట్ దట్ you will study in the electromagnetism, not in this chapter. We are going to make use of only this formula. అయితే ఇక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏంటంటమ్మా, when the conductor is moving in external magnetic field, the free electrons in the conductor, I repeat, the free electrons inside the conductor, ఎందుకంటే అది కండక్టర్, దాంట్లో ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి కంపల్సరీ. So the free electrons inside the conductor will experience magnetic force given by this formula. Q అనేది పాజిటివా అయితే ప్లస్ ఉంటుందమ్మ ఫార్ములాలో, Q నెగటివ్ అయితే మైనస్ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ కాబట్టి మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఇట్లా తీసుకోవచ్చు. నేను Qతో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా, ఈ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్, ఎందుకంటే వీఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ఈ ఫర్ ఇండ్యూస్డ్ ఈఎంఎఫ్. అందుకే నేను ఎలక్ట్రాన్ ఛార్జ్ ని ఇట్లా రిప్రజెంట్ చేస్తున్నా, Q into V cross B. నౌ ద డైరెక్షన్ తీసుకోవాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేయాలమ్మా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ అప్లై చేసినప్పుడు central finger is the direction of motion of the charge, forefinger is the direction of the field, thumb will give the direction of magnetic force. So అక్కడ given situation అంటే రాడ్ ఇలా ఉంది కదా, ఆ రాడ్ కి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ పెడదాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ పెట్టినప్పుడు ఈ సెంట్రల్ ఫింగర్ డైరెక్షన్ V కదా, ఇలా ఉండాలి సెంట్రల్ ఫింగర్. ఎందుకంటే చూడమ్మా, V ఇలా ఉంది కదా, టువర్డ్స్ రైట్ ఉంది, అందుకే నేను ఇది టువర్డ్స్ రైట్ పెట్టాను. ఫోర్ ఫింగర్ ఎలా ఉండాలి, దీనికి పర్పెండిక్యులర్ గా లోపల ఉండాలి, అందుకే చూడండి అమ్మ నేను ఇలా పెట్టాను. Then thumb will give the direction of the force. But listen, Fleming's left hand rule will give the direction of the
magnetic force on a moving charge. ఇంకా చెప్పాలంటే on a positively charged moving one. అంటే పాజిటివ్ చార్జ్ కి డైరెక్షన్ ఇస్తుంది ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ ఇస్ డిజైన్డ్ ఆర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఫైండ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ది ఫోర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బై ఏ పాజిటివ్లీ మూవింగ్ వన్. పాజిటివ్ చార్జ్ కి డైరెక్షన్ ఇచ్చాడు. సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మా నెగటివ్ కి ఏంటి అంటారు. నెగటివ్ కి ఆపోజిట్ అంతే. అంటే థంబ్ అప్వర్డ్ పాజిటివ్ చార్జ్ కి ఉందనుకో, సపోజ్ బై ఛాన్స్ అది నెగటివ్ అయితే ఈ థంబ్ డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది అంతే. థంబ్ ఇలా ఉంది అనుకోండి అమ్మ, హారిజాంటల్లీ రైట్ ఉంటే ఫర్ పాజిటివ్ చార్జ్, నెగటివ్ చార్జ్ కి హారిజాంటల్లీ లెఫ్ట్ ఉంటుంది. అప్వర్డ్ ఉంది అనుకో అది డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్లీ చార్జ్డ్ పార్టికల్ కాబట్టి డైరెక్షన్ ఆఫ్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ డౌన్వర్డ్ ఉంటుంది. ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్ పెడితే ఇది అప్వర్డ్ వచ్చింది కదా, అప్వర్డ్ రైట్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ ఏ, దిస్ ఇస్ బి అని తీసుకుంటే, లిజన్ గైస్, బి టు ఏ ఉంది మన ఫ్లెమింగ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రూల్, కానీ ఇది పాజిటివ్ చార్జ్ కి, ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ కాబట్టి ఏ టు బి ఉంటుంది, అందుకే డౌన్వర్డ్ రైట్. సో డ్యూ టు దిస్ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఈజ్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ డిపాజిట్ అట్ పాయింట్ బి. ఇక్కడ అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ డిపాజిట్ అవుతా ఉంటాయి రైట్. అంటే ఈ మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ అప్లై అయింది కాబట్టి యూజువల్లీ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ కమ్ అండ్ డిపాజిట్ అట్ 1 and B దగ్గర డిపాజిట్ అవుతుంటాయి. ఆబ్వియస్లీ వెన్ ఎలక్ట్రాన్ గోస్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అదర్ పాయింట్ గైస్, అప్పుడు ఏం చెప్తామమ్మ, ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడు కూడా రైట్ ఎలా వెళ్తుంది, ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ డిక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ వైపు వెళ్తుంది. పాజిటివ్ చార్జ్ ఎప్పుడైనా సరే ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇంక్రీజింగ్ పొటెన్షియల్ వైపు వెళ్తుంది రైట్. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అది పక్కన పెడదాం. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ అన్ని వచ్చి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతుంటాయి డ్యూ టు ద ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్. హియర్ ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ డిపాజిట్. ఇక్కడ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ నెగటివ్ చార్జ్ వస్తుంది. కరెస్పాండింగ్ ఈక్వల్ అండ్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇస్ అపియర్డ్ హియర్. అంటే 4 ఎలక్ట్రాన్స్ తీసేసామనుకోండి ఒక ఎలిమెంట్ నుంచి, ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ 4 units ఆఫ్ పాజిటివ్ చార్జ్ కదమ్మా, అయోనైజేషన్. 4 ఎలక్ట్రాన్స్ యాడ్ చేసామనుకోండి, ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ 4 units ఆఫ్ నెగటివ్ చార్జ్. మీన్స్ రిమూవింగ్ ఎలక్ట్రాన్ గివ్స్ ద సేమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ positive charge to the element, and adding electrons will give the same amount of negative charge, right? So this will be positive, this will be negative, separated by some distance. When positive and negative are separated by some distance, automatically what happens guys, in this space electric field is created. Electric field is nothing but always observed between positive and negative charges. Positive negative charges ki madhyala electric field annadi concentrate ayi untundi. I repeat students, పాజిటివ్ నెగటివ్ రెండు చార్జెస్ మధ్యలో ఆల్ ద టైమ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గెట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్. దట్ ఈస్ ద ట్రూ రైట్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ కాన్సన్ట్రేట్ అయిందంటే ఆబ్వియస్ దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది రైట్. వెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ గాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ గైస్, దాంట్లో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ కూడా ఉంటుంది. ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎప్పుడు రైట్, పాజిటివ్ చార్జ్ పైననేమో ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ లైక్ దిస్ గైస్. ఫ్రమ్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ ని ఎప్పుడు QE రాస్తాం రైట్. ఫర్ పాజిటివ్ చార్జ్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ పోల్ విల్ బి, ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ విల్ బి ఇన్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఎటు ఉంటే ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అటే ఉంటుంది. Q అన్నది స్కేలార్. అండ్ ఫర్ నెగటివ్ చార్జ్ ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ విల్ బి ఆపోజిట్ టు ద డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్. ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ ఆల్వేస్ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ పాజిటివ్ టు నెగటివ్ కదమ్మా. సో ఈ డైరెక్షన్ లో ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ పాయింట్ అవుతుంది. దెన్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ అన్నది పాజిటివ్ చార్జ్ కి డౌన్వర్డ్ ఉండాలి, బట్ ఎలక్ట్రాన్ నెగటివ్ చార్జ్ కాబట్టి అప్వర్డ్ ఉంటుంది. Fe ఈజ్ ఫర్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ రైట్. అంటే లిజన్ గైస్, ఇక్కడ అల్టిమేట్ కంక్లూజన్ ఏంటంటే వెన్ ఏ చార్జ్డ్ పార్ట్, సారీ, వెన్ ఏ కండక్టర్ రైట్, నో కరెంట్ ఇన్ ఇట్, when a conductor is moving in external magnetic field as shown like this, in this case right, inside the field or inside the conductor electric field is created. Positive charges negative charges separated by some distance is nothing but what it is guys, battery kada, battery la untundi kada, is it or not? So obviously this is behaving as a battery, and we can even replace this like this, itla battery laga replace cheyochu. And the EMF induced in it will be BLV. Magnitude of EMF in the battery will be BLV. And when a conductor is moving with velocity V, when a conductor is moving with velocity V in external uniform magnetic field, then right, EMF will be induced and the magnitude of EMF is given by BLV. So BLV is so simple guys. Ikkada
positive charges are concentrated, negative charges are concentrated. Now the deposition of negative charges at this end will continue as long as magnetic force is greater than electric force. But when magnetic force become equal to the electric force, and magnetic force is QVB, guys. When this will become equal to the electric force, QE, Q and Q get cancelled, and here velocity V is equal to E by B. When magnetic field or magnetic force is equal to electric force, then the deposition of electrons at this end will stop. ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్ డిపోజిషన్ అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. సో V is equal to, you will be writing it as E by B, right? So V is equal to, you will write it as E by B. That's it. V is equal to E by B, right? But E is equal to electric field, no guys, E by L, right? Because relation between electric field and potential, students, potential E is equal to minus dV by dr, లేదా V by D అనే ఫార్ములా ఎలక్ట్రోస్టాటిక్స్ లో చదువుకున్నాం కదా. Here D is replaced with the length of the conductor. If you replace like this, then V is the velocity, no, E by L into B. ఇక్కడ E ని సబ్జెక్ట్ చేసేస్తా, what you are getting, BLV. That's it, students. This is motional EMF, అంతే. Okay, BLV. So this is the derivation done by using what, guys? Electric force and magnetic force, right? ఇది ఓకే అమ్మా, పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. 2 steps లోనే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇది పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. BLV అనేది ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోండి, వెరీ ఇంపార్టెంట్. కానీ సో హియర్ ఆల్సో ద సేమ్ థింగ్ ఈజ్ టేకెన్, BLV అని. నౌ ఐ వాంట్ టు టేక్, రైట్, ఈ సిచ్యువేషన్ తీసుకుంటున్నా చూడమ్మా. సెకండ్ పార్ట్ ఐఎమ్ టేకింగ్, ఎందుకంటే every time we have studied that, guys, induced EMF అంటేనే d phi by dt changing flux. So next question is, how can we prove that flux linked with the conductor is changing? ఇప్పుడేం మనం అసలు d phi by dt కాన్సెప్ట్ తీసుకోలేదు, మ్యాగ్నెటిక్ ఫోర్స్ ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్స్ తో చేసాం. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, హౌ ద ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ దిస్ ఈస్ చేంజింగ్ అన్నది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్? ఇక్కడ హౌ ద ఫ్లక్స్ లింక్డ్ విత్ దిస్ ఈస్ చేంజింగ్ అన్నది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. So I want to take this method to derive BLV, right? So నేను ఏం చేస్తున్నానంటే, ఇట్లా ఒకటి I have taken one rail, ఇట్లా ఒక ప్లాట్ఫామ్ లాగా తీసుకుంటున్నాను, రైట్? Now the conductor is moving with velocity V. This is the direction of magnetic field, right? At any instant, let us consider from this end, right? ఇదేమంటాం, conductor is lying at a distance x. As the conductor is moving forward, what happens, guys? లెంత్ L అన్నది మారదు, X అన్నది మారుతుంది. అంటే దిస్ ఏరియా ఈజ్ చేంజింగ్ హియర్, రైట్? అండ్ ఫ్లక్స్ మీరు రాయాలనుకుంటే ఫ్లక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు, వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, గైస్? ఫ్లక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు BA, రైట్, ఇంటూ A. B కాన్స్టెంట్ ఉంది, ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అంటే L ఇంటూ X వస్తుందాం, అంటే phi is equal to BLX వస్తుంది హియర్, రైట్? నౌ E is equal to d phi by dt కదా. సో electromagnetic force, 1 second, here even you can write E is equal to d phi by dt rastam. That is BL a constant, so BL into dx by dt, because see, as the rod is moving forward, X only changes but L remains same, and the rate of moving this is nothing but, you can write it as velocity, no? ఇక్కడ dx by dt is taken as velocity V, therefore E is equal to BLV. ఇట్లా అయితే ఇంకా 2 steps లోనే ఆన్సర్ వస్తుంది, రైట్? ఎనీ పార్ట్ యూ కెన్ టేక్. నేను స్పెసిఫిక్ ఇది ఎందుకు చూపెట్టానంటే, d phi by dt ఈజ్ ఆల్ ద టైమ్ ఇండ్యూస్డ్ EMF, వెదర్ ఇట్ ఇస్ స్టాటిక్ ఆర్ మోషనల్, డజంట్ మ్యాటర్. వాట్ ఎవర్ ద కైండ్ ఆఫ్ EMF, ఇండ్యూస్డ్ EMF ఇట్ ఈస్, d phi by dt సాటిస్ఫై అవుతేనే అది పాసిబుల్ అవుతుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ వోంట్ గెట్ పాసిబుల్. ఫైన్. నెక్స్ట్ this is, and let us take motional EMF, guys. Motional EMF, that is the rotation part, where it is given. 1 second, some applications are also there. Okay, motional EMF is mentioned somewhere else. Okay, leave it, guys. But listen, when the same rod is rotating, అది ఎక్కడో synopsis లో ఇచ్చడం, ఇక్కడ motional EMF లో same rod is rotating in the external magnetic field. I'll show the derivation. It is fixed here and rotating like this with omega. Then what I'm doing is, I'm considering a small portion on the conductor, guys. Like this, I'm taking a small portion on the conductor.
having length dx at a distance x from one end. Okay. And what I'm doing is, guys, I'm considering a small portion. On a rod, if you take a small portion and if you observe its nature in the external magnetic field, you take the magnetic field is like this cross circle. So in this case, almost it is linear. చిన్న స్ట్రిప్ మోషన్ కన్సిడర్ చేస్తే అది సర్కిల్ పైన ఇట్లా వెళ్తుంది, ఇది రొటేట్ అవుతుంది. చిన్న స్ట్రిప్ తీసుకుంటే ఇట్లా ఉంటుంది. అంటే వీ కెన్ అజ్యూమ్ ఇట్ యాజ్ లీనియర్. అంటే ద motion of dx, small element, always appears to be linear. Therefore, the EMF associated with it can be written as, by using the formula E is equal to BLV. Right? E formula ఉంది కదా మా linear motion కి. ఈ ఫార్ములా ఓన్లీ ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేసినప్పుడు, ఐ రిపీట్, ఈ ఫార్ములా ఓన్లీ ఎలిమెంట్ కి అప్లై చేసినప్పుడు డిఈ ఇజ్ ఈక్వల్ టు బిఎల్వి కదా. బి ఎల్ ప్లేస్ లో డిఎక్స్ వస్తుందమ్మా, వి ప్లేస్ లో విఏ వస్తుంది, విఏ పెడదాం. బట్ హియర్ సిన్స్ ఇట్ ఈస్ రొటేటింగ్, వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆర్ ఒమేగా అప్లికేబుల్ కదా. బేసింగ్ ఆన్ దట్ వి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఒమేగాతో రిప్లేస్ చేయొచ్చు, బికాస్ x is nothing but above this point it is moving on a circle or rotating. So dE is equal to, we can write B into dx. V x omega pedite B omega x dx itla vastund manaku. And if you go for integration, guys, 0 to E and 0 to L, the entire conductor, then E is equal to half B omega L square avutundi. That's it, guys. Motional EMF ante rende formulalu. బిఎల్వి వాడాలా, హాఫ్ బి ఒమేగా ఎల్ స్క్వేర్ వాడాలా అన్నదే క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి. అన్ని అప్లికేషన్స్ లో ఈ రెండు ఫార్ములాసే యూజ్ చేస్తారు. ఫైన్ ఫ్రెండ్స్.